Inside Story Uganda, real source of political update. Book. I wrote a book. Katulebe na kanonya ne kamubula. The Randy Fools. The Randy Fools. Na wale kakataba The Randy Fools. Nkatereka. I wrote about judges and lawyers. The Randy Fools. Yes. You see, when batugamba mbyobufuzi nti when you see that the incumbent has blocked all avenues of democratic change, the judiciary and the media alternate for the opposition. But it's very risky. It's a risky venture. This is why the newspapers on there decline. That a government newspaper, and the top government newspaper, a manager can write such an article in English. Kakati nkugamba. In my book, judges should avoid political conflicts. Okay. Courts should avoid political conflicts. Courts for equity. Bwenkanya. Si ntalo za muntu. Once you drag political conflicts into courts, you are dead. Because they are telling you that you become liberal judges. Musalimi sange ijembwa. Kakati kumekamba buli. Let me give you 4 examples. Here and outside Uganda. Okay. In Kenya, there was a conflict of succession, like we have. Chinyata yali musajja mukadde. Abachukuyu ne bafuna omuvubuka nga bamuyita Jeje Kaliyuki. Very young, handsome. Okay. He had a lot of unexplainable source of money. Jeje Kaliyuki. Kakati bwe yagendanga nga naye muto tategeera. Chinyata muhalambe bwe yatonanga emitwalo 10 nga Jeje Kaliyuki yatonanga. Abiri. Okay. Kakati Jeje Kaliyuki to eliminate Jeje Kaliyuki. Ne bateeka gundi waliwo omusajja gwe mbagamba bulijjo eyali omutemu Kenya alowooza nti ajja kufuga Kenya atolo cost mbuyiko inange n'atega bomu mu Nairobi n'atega ne bomu mu basi zigenda e Mombasa. Kenyatta was confused nti Jeje Kaliyuki alina abayekera abatta abantu. Kakati Jeje Kaliyuki bamutta. Jeje Kaliyuki bwe bamutta yasigaza essimu ye. Ndi omukazi teyababuulira nti essimu recording. Do you know in 77 somebody to have a recording phone like my phone here? Kwate eggwanga lyonna. Kakati Kenyatta n'akola ensobi n'ateekawo flow n'agiteekako omusajja Joseph Martin Shikuku. Yali musajja firebrand. In P7 I traveled to Butere to meet Shikuku. When wali mu P7? Anti muganda nga yali Nairobi nga gyasomera mu university nga mpeereza amawulire. Sai kama tundo Kenya ne politics. At a very early age. Okay. Kakati ne bakwata abasajja bennyini. Kibaki yali ayagala nnyo Jeje Kaliyuki. Era gwe bakkirizaiko okwogerako ki 75 kumukozika nabaga tujja bakwata. Kibaki musajja yali mugezi naye nga amanyi ti Kenyan politics bakutta. If you want to survive a tiger, dress like a pig. Baba no nemba madi ngakati muntenda. Kakati bakwata omusajja Masamayinda eyatega bomu mu bus. Eze Mombasa. Naye nga wani wa Kenyatta. It was intended to undermine Jeje Kaliyuki. Ti yatega bus muki. He arrested tourism. The man was taken to court. Kakati ne baleeta obujulizi bwonna. Judges in their arrogance, their usual arrogance. When the judge was summing up to convict the man, he asked the man, this is not fiction, ask a Kenyan politician. Omulamuzi n'ambuuza, what would you like a court to do to you? N'amugamba nti, my lord, I want to have lunch with you and sleep with your wife. Omulamuzi n'amugamba, ali mukaguli yagambye omulamuzi, even God cannot grant that one to you.
namusindika e committee. It is not fiction, it's a true story Mazima. for these judges. Kakati wabaawo ennaku ezi omusajja n'afuna essimu mu State House Nairobi, omulamuzi ti I want to have lunch with you. Yes, the mulamuzi believed nti Kenyatta was happy okonvikitinga ki ono kye yakoze. yes oh you can come omusajja omulamuzi this is not fiction, you go to Kenya and ask. As the judge was waiting his visitor from State House, because Kenyatta is very happy about what the judge had done, the real man he sentenced ye yajja ne badda ku lunch ng'omulamuzi n'emmere tali. Kati bw'oba gwogirya najjayo livolva ye n'agiteeka ku table, ku dining table balya. omusajja ono gwe baasiba Namugamba I've come to kill you. Omulamuzi n'amugamba spare my life. Even God cannot spare you. The same statement the judge had made in the court. Omulamuzi n'amugamba nti njagala nakwebaka ne mukazi we. Yes. Ati kinakusaba tuli eyo naye teyakikola, yamugamba nti study Kenyan politics. Si buli bantu bonna nti obamanpantalira amagalo. The man walked out. n'amulika omulamuzi. Abalamuzi b'e Kenya bali cautious okujjako Yomalaga. At one time the Chief Justice was a DPP nga ayina diploma, Bernard Chunga. It taught to the Kenyan judiciary not to be arrogant, to avoid the political conflicts. These judges should go bagende mu Aristotle bajjeyo akatabo akawandiikibwa musalafu before they venture into political conflicts. Judges, courts are for equity. Nti somebody should go to court and say, I'm also a candidate for the presidency, but I'm not enjoying the same facilities, this man liberties. When we become candidates, you go to court. Nti Bobby Wine. Statement is okora. Are you scaring judges? Genda osome akatabo ka musalafu. Musalafu yakube mundu kuba okunula gundi. Pakistan was separated ne gundi. Era twakitanga West Pakistan ne East Pakistan. Eno gye muyita Bangladesh. Fe kyali kivumu. So in Bangladesh. Basooka abahindu basigale bokka. And that's why this man was killed. Indira Gandhi was opposed to this partitioning India. India, Pakistan, Bangladesh is already in siege by 47. Okay. Kakati musalafu yakube mundu mu ntalo ze Pakistan ne India. Very celebrated general. Yep. Kati yali amekamanda aba ayina gy'ava n'ayagala okulandinga nga bwana landinga Entebbe nga baagala afiire mu nnyonyi. Abasiru who don't understand complicated issues ne bamugamba nti genda ogwa eggulu ng'amafuta tegatuukayo. Amekamanda aga njagala kulandinga Entebbe nti no, you go to Gundi, there's a traffic jam. What Musalafu did, oba ya communicating atya abaserikale bene bawamba government, Musalafu nafuuka president just by mistake. Just one mistake. Don't land. Genda Musalafu abalamuzi ne bamwereegamu yabakuba mu kkomera bonna. Kati nabo ne bamwetegekera ne wajjawo gavumenti empya ne bamutwala mu kooti bamusindika eruzira. Musalafu yejjayo pisa abalamu discomfort n'enkalabi zaabwe ne buyigi zaabwe ne badduka is to kuyingira mu political conflict. You go, let the judges buy this Musalafu book to update the education. Because mine, the Randi Fools is Sakaba. Tibeni Chiwanuka, a chamusa kyali kimu. Bakwata omusajja omuzungu nga wandise the white pumpkin. Imakerere. Yaita manyi ku typing. When the man was arrested, was picked up. I mean his intelligence was efficient. Nga miso. Bamukwata.
nomuteeka emakendi kakati abantu bwe baleeta habeas corpus Amini n'abagamba ti omusajja mumute. What was at the consensus is kumuta. Beni Kiwanuka n'agamba nti kooti yalagidde habeas corpus amagye tegayinza buyinza bukwata. Mariamu n'agamba naye embwa twakwata power yaffe ng'erina mu kkomera. Agambye atya? Beni Kiwanuka baamujja mu kooti n'ebitabo tebyenyeenya. Mu political science tulina be tuyita ba realist ne ba idealist. Nyamu realist. When I move against something, I'm a realist, I'm not an idealist. Nti empologoma Bible yetugamba nti waliwo endigalo eziteeka omutwe gwayo mu kamwa kw'empologoma. This is not the time. Ne tufuna omusajja omulala Jerry Rawlings flight lieutenant Jerry Rawlings maama we munagana kitabe mu Scottish mukyotala munagana yabaga nti gavumenti ngenda giwamba was arrested ne bamutwala mu court excited judge sentenced abajazi bajja ne bamujja mu kkomera ne bawamba gavumenti abalamuzi ne badduka n'engalabi zaabwe ne zisejjembe ne badduka nazo the judges nawe Rawlings was picked from prison topati the government n'agibeeramu ate bwe yamala okubafuga emyaka egi n'abaga nti kati ntaddewo okulonda nzizeeyo mu balaki naye bwe mulonda ababbi njagiddamu era yagiddamu eya Dr. Liman n'agikuba n'agijjamu omanyi Rawlings bwejja yakuba abakulembeze yakuba abasuma bonna ffe tetugenda batta ffe tugenda kuteekawo limbo y'abasuma nerimbo y'abalamuzi abasala ejembwa. Anti waliwo omulamuzi yagamba mbu vetting means academic papers. Is that what is contained in the constitution? Oyo agenda mu limbo y'abasala ejembwa. Oyo agenda mu limbo y'abasala ejembwa. No, I've told you that judges are involved where it is equity. Nti Kayiira in 1980 Kayiira Dr. Semwogerere bagenda mu kooti ne bawaaba tule yagibwako mu bukyamu omusango gwali mu Chief Justice Wambuzi we still around Luwuliza Kirunda najja n'agamba we cannot accept nti Wambuzi asobola okubeera fair. Why? Kubanga Lule ye yamulonda. Kooti negenda mu session si eyo Winyeddolo negenda mu session nekomawo nega nti law is law. Don't involve politics in the law. But these mature judges, what do? They ruled at the end of the day. Lule was illegally removed, but this court has no powers to install him. And the two parties must meet their costs. These are Mukibuzi Wambuzi. Mukibuzi teguli Babu Wasinzi. Tegule yagenze kukuma Ssemateka. Yagenze for the good of our constitution. Let me tell you. Ssemateka agamba ati. Anti babadde butudde. Owalo omukazi wa society yadduse. Ate abakazi bwe bagenda bwe batya ennyo bagenda mu nsonga. Katuyinza mu nsonga nga yakunyo. Bwe badduka abakazi kati batya ennyo. Agenderawo mu nzu. Kati Owalo society ayinza mu bagenzi badwafutinga epetisi. Bayoddewo ono yekabe. Don't create situations that are not necessary. A person who can, let me tell you, tuyina kyetuyita gundi code ya UPDF who can easily interpret it. Let me tell you, omusango gw'abasiraamu ogwa Luwemba ne Kakooza, constitution y'obusiraamu yagamba nti noting that we are living in a country dominated by Christians, we shall never, and the judiciary is dominated by Christians, never take Islamic cases, conflicts to courts of law. This is the constitution. Never take a word to Magirisi Wulama. We're handling issues of Abasiraamu. Era abalamuzi bagamba Luwemba ne Kakooza nti we have handled involved ourselves in this case because both of you contravened your constitution. Next time refer to your constitution, the mature judges.
si bano ab'obunya eddolo, si ab'obunya eddolo. Mzee Tamale. I'm telling you. Semateeka wuno gwe nkutte. The amateurs. Wuno semateeka gwe nkutte. Nkubuulidde. Article 208. A constitution. Yogera ku defense forces. Defense forces. Togenda ayebba okuwooma. Let me tell you. We have a constitution, a constitution square near CPS. Have you ever seen this document called the constitution? Moving to CPS to remove this woman who is illegally put there. A constitution, whether written in golden letters, a constitution, whether it takes 100 years to write, remains a piece of paper which must be implemented. A constitution is like a marriage ring. Awabukedde tebamukwata, awabukedde tebamufungula ne bamwasamya nga n'empeta kweri. Empeta yakuba enduulu. Ono semateeka. Nkubuulidde. Katunga matalina mugaso. Nkugambye. Semateeka works. This is a document. Kaakati kankubuulire. Nze bwe ngenda ku pulogulaamu z'abasiraamu, ku leediyo z'abasiraamu, mbagambe Kurani mugijjewo. Sirina wuzu. Kati eno sigikwatako. Is it a respectable document? This is a document. The quarter of the British constitution is not written. Bulombolombo bwabwe. How do you punish mu Buganda omusajja awasiza muwala we? Isolation. Does the Kabaka have prisoners? No. All these cultures. Bangambye. Omunyankole yangambye. Bw'abanyankole bagamba. Omusiru anyampalya. Kakati mbukyafuye nikyonoona n'appetite n'atalya. Anafu Abaganda tukiina nti bw'ofuuwa ng'ojjula ogamba nti gonna gunaabulira gonna mukagwa mmere era tolya. We have the same saying mbu omusiru anyampalya. Kakati naye ati kiyinza okuba nga okunyampa ng'olya. Food is creating space. Gas is coming out to create space for you. I'm telling you, waliwo abanyampanga balya. Abanyampa balya. Waliwo abanyampa balya. Ntimwe ebintu ebyo ebiri nkugambye. Teggule yagenze nkugambye semateeka. Tewali ajja kukufuga maje. Standby generator. Takkirizibwa. Amaje gonna. Ng'akyali mu maje. Njagala nkubuulire. You can't read, you don't read. During Chancellor Kohl's time in West Germany, it was West Germany, he was on a tour outside Germany. And the Minister of Defense sacked the equivalent of the Army Commander. Namuguba, Army Commander. Chancellor Kohl cut short his tour, went back to Germany and installed the Army Commander. The argument, the Minister of Defense was a Catholic, a strong Catholic. This man was seen in a homosexual chick. When Clinton was coming to power, he said homosexuals will not be allowed in the U.S. Armed Forces. Will be allowed in the U.S. Armed Forces. Yali adumira amagye ga America, George Powell, yamugamba, if you allow homosexuals in the American army, I'm going to retire. What did Clinton say? He changed his statement. Don't ask, don't answer. That's the powerfulness of the military. Don't ask. Don't ask. Don't answer. If you don't ask me, my status, whether I'm a successful or not, don't pull around with the military. Tujja kubalaba ne wiigi zaabwe nga badduka buno butegule mbwa buzenyira ku bintu byebutamanyi yamaze biseera bamukozesa bukozesa. There's no case to answer one. Anti nkubuulira who safeguards? Why do we have a military council, a court martial? Why do we have a court martial? To deal with the soldiers. Do you have a judge's court? Do you have a lawyer's court? Which do you have a police? This is a court martial. The police has a police disciplinary committee. Mzee Tamale, kyogeza okugamba nti Jeno Muhoozi Kainerugaba kyagezaako okukola kituufu. Singa mubadde bageze mwaligambye nti nze kyembagambye nti Muhoozi musajja mugezi. He has not deviated from the army. Muhoozi has never expressed interest in the presidency. Muhoozi is not engaged in the presidential campaigns.
is not a candidate. Do you listen to his speeches? And who knows? Who knows the boundary? Museveni abakuba emyaka 10. Museveni yabagamba temulina vision. Mwalowooza nti vision wisdom, vision cleverness. No. Wisdom, a vision is an idea you have today whose fruits will be realized in a period of not less than 20 years. That is a vision. Where were you when Museveni was appointing Afende Muhoozi advisor special duties? Can a judge tell me what it means, special duties means? Let the judge define special duties. Is he an advisor on security? Is he an advisor on military affairs? Special duties. What are special? In the army? Did they conclude in the army? No. That's why me I don't respect. Me I respect the brains. I don't respect the size. I don't respect the abanyampa balya. Me I don't respect the abanyampa balya to kill the appetite. Abanyampa balya. Kyolaba nagamba nnyo. Saakubulira. The president yabadde mugezi nnyo. Amanyi Oluganda. Singa yagambye nti mulye ku bimmonde. Endulu zaalipuse. Mulye ku bimmonde byammwe. Mulye ku lumonde. Yali badakawanga mulye. Ndi mulye ku lumonde wammwe. Mutandika okulya ku lumonde. Abaganda baalizenga n'okukola nga bazze nti tuffe tuli ku bimmonde byaffe kubanga lumonde means something else. I don't know how Baganda created an impression to compare lumonde to women. Yes. Temuzirya amazina ga Kikiga mu nnyumba nafu. Binayisa Yakobo Gito Joko maje yagwa. Military everywhere deals with itself because it's not like any other institution. Abo bategule bazinjira amazina g'ekikiga to get a right. Bakawani must be. Don't be excited about the military. You want to create a swap. What have you lost? Courts deal with the equity. In fact, it would be the court martial complaining. Somebody would go to court and report. Yamuli the coach. Kitawe yaliruddawo kasajja gwe gosinga amagezi mu nsi yonna kakuba utamirika ne kabadde katudde nabo. Me am a serious man because I don't fear to go to prison. If you want to intimidate Mirundi tumuteeka mweru nange omulamuzi musuula eddalo nange najja namulira amu chief justice tolaba enkofiira gyembeera amu chief justice in my gundi nange bwonsusirwa ebyobwerere nkusuula eddalo. I can make a judge bazaka. So therefore, this is our country. If we cannot allow, Abaganda bagamba nti obwami tebuwozebwa. If you have lost the succession battle, look for businesses. Go elsewhere. Okusalibwawo nti agenda okusikira aliwo yamaze okulabika. In Uganda we don't have a one-way traffic. We don't have a one-way traffic. Political power is influence and advantage. Gundi president wa America bw'aba agenda okwesimba omukalulu second term tazzayo Air Force One. Asigala nayo. Yes. But why haven't we seen entrenched systems that have been defeated? Okubwesooka kubulya. Muhoozi has been in the army for all of these years. What did the Besigye's do? Did Muhoozi cause Besigye's defeat? Did he cause Mbabazi's dismal performance? Did he cause kati akakafisa kamwe mukanoonyeze walala? Dekagamba mbu nasanze ow'ekiseera nesufuna ssente ezabadde ku akawunti zadduseeko. This stupidity. We cannot allow these fellows to disorganize the country. No, we cannot allow it. Leave law society ekyagisuula baloya babba abantu ssente ne batabakwatawo. Kana akawala akaneregamu nti media council menye gundi UCC. UCC you deal with the people
political landscape has drastically changed. Yes, accept. Nga tumaliriza ensonga eno kakati mukamba bose asooka mu muzikiti nga bagenza okusaala alla muwa empeera ey'enjawulo asooka lwaki alla teyawa bano babeesiga basooka mu muzikiti? You tell me. Yes. Ekitegeeza kiri kikola mu muzikiti era nabagambye ekintu kyonna nga bakugambye tiwaliwo golodi yali mu muzikiti otuma musiraamu okumubbayo kuba bamukwataga nazze kusaala negwe omukafiiri bakufungula empale tomanyi te Kampala mukadde waliwo wasaidi waliwo waiso gwe bagende Kampala mukadde akette bagenda omukebera empale nga simukomole bamukomolera waawo n'okusindika omuntu for deployment mu basiraamu ng'agenze ketta muyina okuba ne trained Muslims abameritingira mu bano. Okay. Yes, if you want to steal something from the Catholic Church, get a priest. Kuba you can access neba mukwatira. Era waliwo omukazi yali mugezi. Omukazi yali agenze kwenda. Ng'agenze kwenda mu loogi. Kakati baabafuluma nga ne bayingisa. Ye omukazi yakola yakwata bbaawe. Namukuba namuganze nakutegedde nti ojjawa nti nange nkusanze owange aliwo kuba ye omukazi yakwata bbaawe ono gwe nadduka kakati ate abakazi bajoganyo bannaabo owoono yalemerawo. Yes, abantu bagenda okujja naye musanze afulumya nti where is mine owange aliwa nze nakwetegekedde musajja gwe tioleeta abakazi wano owange ye aliwa. But the man had escaped. But because the women are arrogant against their goon, when omusajja wo omuyeka, the woman defeated the man. But both of them had gone to ways. So it means nti ebyo byemulimu bya bwereere. Confront the problem as it is. Okay. Why do you fear? You dismiss it Ugondi Muhozi as a non-starter. Ne tweets musiru tamanyi na kwogera kati ani amwogerera. Don't use mu political science batugamba never use short-term strategies to solve a problem. Short-term strategies don't solve a problem. You wouldn't see tweets. Yes, I can be Bush. Bush yali tamanyi Lungereza. Yagende Japan nakola statement emu gundi negwa economy. Ne bakomawo. Yali mwana wa mugagga. But the moment you become the president of the United States, you get handlers, not Museveni's advisors. These advisors are welfare. I cannot sit in their tent. But handlers, a handler and an advisor completely different issues. Yes. So, sigana kubanga sokoni na kubamba elekeza mbale balungi nnyo funa liba tukomye mu kaseera kangenda kwebaza omukulu wagaba Isma chairman wange waliro kuvenna kawa webale kwantu tubera ku butuku Nambulozi Kibuuka sani mbabazi nkwebaza kuvenna kawa omukulu Ambrose Kibuuka yakoleseza omuli kubalukungiri banonya nabadde nyumya naye oba abantu bamusipotinze batya nabadde awo embeera wendi enkoko ne bamusipotinga bwe bati ng'ayimiridde awo ali naawo ensi nekuŋŋaana banoonya Ambrose Kibuuka ate bali balowooza Muganda. Ambrose mu Bukatuliki amannya gano gamatiya mulumba gaani bagatuuma. I don't know how old is this young man. Ambrose Kibuuka mujulizi kati alina okubayo n'erinnya ery'Ekinyankole. The Vatican adapted amannya g'abajulizi as Christian names. Kati Ambrose Kibuuka linnya nga bwe yalibadde nti John oba Joseph. Kikutegeeza generation yesi yawala nnyo. Naye abadde mugagga era mwana wange bifaanana bifuna. Ambrose Kibuuka era mugagga nnyo. Musajja mugagga ettooke weriri oye tanoonya ssente ajja tugobera Buukabanda ajja tugobera